kumekuwa na watu kwa mtandao ambaye ni Boychild, ambaye wamekuwa wakionekana kwa mtandao wanacheka. It's as if this is a laughing matter. Watu wangu, this is not a laughing matter. This is a serious thing. Hapa tunaongea kuhusu vile bibi ya mtu, mama ya watoto, mke wa mtu, a woman amechafuliwa kwa maisha yake. Saizi anajisikia akiwa mchafu, anajisikia hafai, ako na aibu, hawezi hata kutokea hata sio kwa mtandao, hata kwa village anashindwa kutokea. Anapitia through trauma, anapitia through mental health problem imeanza arise. Watoto wake wanapitia through trauma. Shuleni tunasikia kwa mitandao wakisema, wanakuja wanauliza mama yao, ni nini, mafuta gani tunasikia ulikuwa unapakwa na bishop. This is bad. Boychild, hatuwezi kwenda kwa mtandao tunaonekana tukicheka. And guess what? People who are doing this actually are people who are supposed to be supporting the community. Shalom, saseni team safeguarding. I pray mko salama, mnaendelea vizuri. Mungu amewalinda, amewatunza nyinyi pamoja ndani ya familia na watoto wenu. Mnaendelea kuchapa kazi. Safeguarding officer Jeff hapa. Mimi pia niko fresh, niko salama. God has been good. I have seen his faithfulness. Thank you guys for supporting team safeguarding. We thank God because of 15k subscribers. Tunashukuru. I want you to know we don't take you for granted. We pray for you. We ask God to bless you. Na zaidi ya yote tunaombea familia zenu na watoto wenu. We pray for your safety, for your family safety, for your children's safety. Now of course tunaelimishana one to another about how to keep safe. Thank you guys for loving team safeguarding. Kama huja join ndani ya team safeguarding, let me take this opportunity nikuulize tafadhali, karibu ndani ya team safeguarding. Join our team by subscribing to Safeguarding Watoto so that you can become a family. Please ensure umeachilia your notification bell ikae on so that anytime tunazindua video utaweza kujulishwa kwamba team safeguarding wanazindua video, or anytime we put in a message, a photo, tukienda live utakuwa notified. When your notification bell is not on, hautapata this notification, hautajulishwa. So it's critical kama unapenda team safeguarding uweze kuensure your notification bell is on. So guys, please subscribe kama huja subscribe. Tuko on the road to 20,000 strong safeguarding family duniani. I believe God by the end of this year we'll have hit there. So tunashukuru Mungu. So guys, katika video ya siku ya leo, mniruhusu tu Boychild, ningependa tu kuja kusimama na girlchild. Mimi kama safeguarding officer wanga nasema sibagui. Watu wa zingine wananipiga vita kwa mtandao, wananitusi, wanafanya nini, but the goodness of God is always over me. Na forgive, sinanga shida, sinanga vita, sipendi fujo na ghasia. So but ni lazima niongee ukweli. Siku ya leo nataka kuja kusimama na girlchild. Na nikiongea kuhusu kusimama na girlchild, I know kuna a lot of girl power ile ambayo imekuwa infused, imekuwa pushed ndani ya kila country mpaka country Kenya. Girlchild wako empowered sana. Yule mtu inasemekana ni kama amegandamizwa kiasi, anafaa sauti yake isikikane, anafaa inuliwe juu, ni Boychild. But on this video, guys, allow me to stand with girlchild. Na nikiongea kuhusu girlchild, nataka kuongea kuhusu mtoto wa kike, a young lady, a teenager, a woman, a wife, a grandmother. Hao ndio girlchild wote. Ni kwa nini leo mimi nataka kuja kusimama na girlchild? Nataka kusimama na girlchild kwa sababu kukashifu kitendo ambacho happen kwa mtandao of late, ndani ya video ambaye iliweza kusambaa kwa mtandao na Bishop Johanna akiweza kusema ya kwamba anatoa mama mapepo.
Hiyo video imekuwa everywhere. I know there is some men of God wamekuja na wakakashifu hicho kitendo, but I still feel hii issue haijaweza kupatiwa uzito. Hii issue haijaweza kupokelewa na uzito ule ambaye it should deserve, because honestly no. Na mimi kama safeguarding officer, afadhali leo nikuje niongee, nisimame na girlchild niseme hapana. So first and foremost, before I go any further, mimi mwenyewe as a safeguarding officer, as a father, as a husband, as a man by myself, but also as a man of God, I do not agree with your type of deliverance. Sio lazima upitishie mwanamke mambo kama hayo. It is not necessary. Kama hiyo ndio kutoa mapepo, no. It is not acceptable. Hiyo sio kupenda mtu eti unataka kumsaidia umuondolee mapepo. Hiyo ni kuabuse mwanamke. Let me say it here plainly. Wacha niseme hapa plainly. Hiyo ni kuabuse mwanamke na ni kumuabuse sexually. Mimi ni safeguarding officer, wacha niwaambie ukweli. Hiyo ni kuchafua mwanamke kimwili. Kwa sababu haufai kuwa unashika mwanamke ambaye ni bibi ya mtu, ambaye ni mama ya mtu, ambaye ni a lady, ambaye ni mwanamke design hiyo kwa sehemu zake za siri, huku kwa kifua, na mpaka unamshikashika kule katikati ya miguu, sijui unapaka mafuta. No, hiyo ni kuchafua mwanamke, na ndio tunaita kwa Kiingereza kuabuse mtu. Hiyo ndio hiyo ambayo inasemekana ni sexually kuabuse mtu. Na hiyo, that is what happened to this lady ama to this woman. Alikuwa sexually abused because wakati mtu ambaye sio bwana yako anakushikashika design hiyo ambayo unaona katika hiyo video, anakuchafua, na sio mara moja, sio 2 seconds, ni kitu ambaye anaenda anapaka sijui ni mafuta ama ni hii maji yake, anarudi anaenda tena anafanya, akirudi akikaa tena anarudi anafanya, anarudi tena anapaka mafuta, mara ndio huyo ako kwa kitovu, mara anaenda huko chini anaambia watu wa kamera. No, hiyo ni tabia mbaya. Leo mimi wacha nisimame na girlchild niseme, the second thing ningependa kusema, nataka kuja kwa my brothers wale ambaye wamekuwa kwa mtandao. Tafadhali men, we ought to be very sensitive wakati tuna deal na mambo ya girlchild. Kumekuwa na watu kwa mtandao ambaye ni Boychild, ambaye wamekuwa wakionekana kwa mtandao wanacheka. It's as if this is a laughing matter. Watu wangu, this is not a laughing matter. This is a serious thing. Hapa tunaongea kuhusu vile bibi ya mtu, mama ya watoto, mke wa mtu, a woman amechafuliwa kwa maisha yake. Saizi anajisikia akiwa mchafu, anajisikia hafai, ako na aibu, hawezi hata kutokea hata sio kwa mtandao, hata kwa village anashindwa kutokea. Anapitia through trauma, anapitia through mental health problem imeanza arise. Watoto wake wanapitia through trauma. Shuleni tunasikia kwa mitandao wakisema, wanakuja wanauliza mama yao, ni nini, mafuta gani tunasikia ulikuwa unapakwa na bishop. This is bad. Boychild, hatuwezi kwenda kwa mtandao tunaonekana tukicheka. And guess what? People who are doing this actually are people who are supposed to be supporting the community. Tunaonekana tukifanya video kwa mtandao tukicheka like as if this is funny. As men, we ought to be there to stand with our girlchild. Tunafaa kuja hapo tukashifu. I thank God because of the few men of God, wamekuja wakakashifu hicho kitendo, wakasema hiyo mambo haifai, it is unacceptable. Wengine watu wamesema hawaelewi huyu ni bishop aina gani, hawajui nani alimwakilia mafuta. We have a few men that have come na wameweza kulezi, but I don't think hii issue imepatiwa light ama haijapigiwa kelele vile ilikuwa inafaa ipigiwe kelele, kwa sababu honestly tukiallow tabia kama hizi it is wrong. So the second thing mimi ningependa kusema haijafanyika vizuri ni vile tumeona a lot of us Boychild kwa mitandao ni kama tunacheka. Watu wanafanya huyu bishop interview, wanamwambia nasikia huyo mama alikuwa nasikia vizuri, and then they laugh
Kwa Kikuyu ega magatheka nginya makona uria gituri ni uria mathekire momage mbaru. That means hawa watu wanafikiria hiki kitu ni funny. Wanaanza kucheka mpaka meno yao ya kule nyuma inaonekana. Karibu mbavu zao ziharibike kwa sababu ya how much they are finding this funny. This is not funny. Hapa tunaongea kuhusu bibi ya mtu ambaye amekuwa violated. Tunaongea kuhusu mama ya mtu. Tunaongea kuhusu a woman. Hii haifai kuwa funny. Hii inafaa kuwa ni kitu ambaye sisi kama wanaume tunakuja kupigania haki za huyo mama. Tunakuja kupigania haki za mama ya watoto. Tunakuja kupigania haki za bibi ya mtu. Imagine huyo ni mama yako. Ameenda akafanywa mambo kama hayo. Kusuguliwa, anapakwa mafuta everywhere. Sehemu zake ambazo ni za siri. Na mtu ambaye anasema anamtoa mapepo. Kama huyo ni mama yako, ungecheka hivyo? Kama huyo ni dada yako, sister yako, ule ambaye ni mdogo wako ama ni mkubwa wako, ni sister yako, ungecheka hivyo? Wacha niwaulize nyinyi Boychild, my brothers. Kama huyo ungekuwa ni mtoto wako, your daughter, ambaye ameenda kafanywa mambo kama hayo, wewe ungekuja kwa mtandao ucheke? Ungekuja kuuliza bishop, nasikia huyo mama alikuwa nasikia utamu, nasikia alikuwa nasikia vizuri? No, we have to be very sensitive people. Wakati tunaongea kuhusu mambo ya safeguarding, we have to safeguard each other. We have to protect one other. Biblia inatuambiaga we must be our brothers and our sisters keeper. Hapa Boychild, wengi kwa mtandao, they are not the sisters keeper. Ni kama wamefanya mzaha kwa mtandao. Ni kama sana ni kitu ambaye ni I know of course kuna wengi sana, it's about views, it's about subscribers, it's about followers, it's about having a lot of all this fun and all these comments kwa TikTok, kwa Snapchat, kwa Instagram, kwa YouTube, kwa Facebook. But hapa wachani niwaambie, kuna life ambaye iko at stake. Kuna family ambaye iko at stake. Kuna watoto ambaye wako at stake. Kuna ndoa ambaye imesambaratika as we speak. Kuna mama ambaye anapitia magumu sana right now. Kuna bishop ambaye anaendelea kwenda kwa mtandao, yeye anasema he is now on the rise. Watu wangu, huyu bishop, wacheni nimuite bishop kwa sababu anaitwa bishop. Huyu bishop Johanna anaendelea kusema maybe this is his time. Huu ndio ule wakati Mungu alikuwa amepanga hii video ndio itakuja kumleta kwa limelight. Manake anadai ya kwamba I don't know 2014 alikuwa ameshakuja kwa TV, sijui akifukuza mapepo ambaye mapasta wengine walikuwa wameshindwa kuyafukuza, sijui ilikuwa ni kwa watoto, sijui ilikuwa ni kwa nani. Lakini sasa anasema this is the time. Na hata tumemuona katika hizo video zingine akifanyiwa, anaenda live, akiwa kwa video anaenda live, anasema watu wanamuita, wanawake wanamuita, wanataka akuja waondoe mapepo. He thinks this is funny. But hapa wacha nikwambie bishop, ukikuja kuona hii video, tafadhali wacha nikwambie, you need to take these interviews that you are doing very seriously. And you need to be very serious. And if I were you bishop, I would have come up and niseme, unfortunately, I was caught up. I don't know, whatever you need to say. But ungefaa kuja apologize. Not only to that woman, to the children of that lady, kwa watoto na bwana ya huyo mama. You ought to apologize. But also kwa wanawake wote. Kwa mtandao vile tu ulileta hiyo kitu, manake wewe ndio uliiweka kwa mtandao. Wewe, na nikimaanisha wewe na maanisha wewe na your team. And by the way guys, we are going to bring something we call a talk. Family talk. And we want to come and discuss huyu mwanamke ambaye wanafanyanga kazi na Bishop Johanna. Kwa sababu watu wengi sana wameongelelea kuhusu Bishop Johanna, wameongelelea kuhusu huyu mama ambaye alichafuliwa, alikubali kushikashikwa, alikubali kupakwa mafuta, all that. Hakuna, lakini sijaona anywhere. I don't know, unless of course huwezi jua kila kitu kwa mtandao. Lakini sijaona mtu yote ambaye ameaddress huyu nabii ambaye Bishop Johanna aliulizwa na akasema kuna nabii huwa anafanya kazi na yeye ambaye ni mwanamke. Nobody has spoken. Na hakuna mtu ameongelelea. We want to have a talk, a family talk about huyo nabii. Kwa sababu mimi ninashindwa ni kwa nini huyo nabii na yeye ni mwanamke. Tunasikia hapo katika hiyo video akisema toka! Toka! Ni nini hiyo alikuwa anasema toka kama hangeweza kwenda intervene? So anyway, let me not go beyond that video.
but please weka your notification bell on. Utaona hiyo video itakuja kama a family talk. Yeah, but tungependa kudiscuss. But anyway, so mimi ningependa kuambia Boychild, this is not something that tunafaa kuwa tunacheka. This is not something tunafaa kuwa tunaona kama ni funny, tunaona kama ni games. Hii sio kitu. Nimeona sasa kuna watu wako kwa mtandao everywhere. Watu wanasema sasa mpaka hata sisi Boychild tunaona tumedhulumiwa. Tunafaa tutafutiwe bishop ambaye ni mwanamke awe anakuja anatutoa pepo. Do you see how people, I don't know people take this as humor, and Kenyans are different. Kenyans are different kind of individuals ndani ya dunia. They can, I don't know, sijui kama wamebarikiwa na Mungu with humor, with jokes, with comedy, with whatever. Tumeona sasa mpaka video zimesurface kwa mtandao za watu wengi sana sasa wakitolewa hizo, wakipakwa mafuta huko kwa mitandao, comedy. I know we have to respect comedy, ni comedy na all that, but sometimes we have to think about the detrimental effects of something. Kwa sababu hapa nimesema there are few things that are at stake. Kuna mama ambaye anapitia through mental health problem right now because of what happened. Na hapa ndipo mimi nakujia kama safeguarding officer. Kuna mama anapitia through mental health problem hapa because of what happened. Kuna watoto hapa ambaye wako at stake. Tunaongea kuhusu watoto wadogo. We are not talking of adults here. Watoto wadogo ambaye wanapitia through now trauma. There is a very high chance wameshaona hizi video kwa mtandao. According to huyu mama ambaye, you can correct me guys, but nilisikia in another video of a great woman of God anaitwa Evangelist Nungari. I think this woman is called Wanjiro, if I'm not wrong, but tafadhali muni correct. Wanjiro. Huyu ambaye alifanywa hii kitendo chafu na huyu bishop. According to that woman, alisema mtoto wake alikuja kutoka shule. I think sijui ako class 6, sijui ako year 6, something like that, or ako 6 years, one of it. Alisema alikuja na akamuuliza, ni mambo gani hii nasikia ambaye uko kwa Facebook na bishop na mafuta? This is apparently what that child asked huyu mama. The woman just alimuelezea whatever alimuelezea, but you can now see the effect that is having. Iyo issue iko ina have. Imagine how watoto sasa wanapitia. So kuna huyu mama. So kuna watoto wake. Huyu mama apparently ndipo aende kwa huyu Bishop Johanna whatever. Alikuwa anakimbilia kwa sababu ndoa yake ilikuwa imeanza kuharibika. Apparently bwana yake alikuwa ameibwa na huyu mwanamke ambaye anaitwa Karo, ambaye ndio pepo ambaye ilikuwa inaongea ndani ya huyu Wanjiru. According to huyu bishop, ndoa ilikuwa imesambaratika. And this is the reason as to why apparently ameenda kwa kufanywa haya madhabahu, ndio kufanywa haya mambo ndio aondolewe hizi pepo. Sasa ile ndoa alikuwa anajaribu kwenda kujaribu kutengeneza imesambaratika kabisa, because she said katika hiyo video interview ya yeye na Nungari, actually it's not an interview, it was a comfort video. Alisema waliongea na bwana yake siku hiyo mambo ilitokea kwa mtandao, na bwana yake akamwambia hataki kumuona, amefanya tabia mbaya nini na nini na nini. Guys, if you want to see this video, kwenda kwa Facebook ya Evangelist Nungari, utaona hiyo video ambaye wako kwa gari. I think the photo ile ambayo iko kwa Facebook utaona ni Evangelist Nungari na mwanamke ambaye amemlalia kwa kifua, something like that. That is a photo utaona. But if you go to Facebook ya Evangelist Nungari, utaona hiyo video original. So ile ndoa ambaye alikuwa anajaribu kwenda kusalvage sasa imesambaratika, because apparently that man said to her, I don't want anything to do with you. Ile aibu umeniletea ni mbaya. So unaona, this woman has mental health problems. Watoto wanapitia through trauma. The marriage that she was trying to salvage is now completely gone out of the frying pan into the fire. It's as if it is not there. According to her own words, ndani ya hiyo, comfort video with Evangelist Nungari, she said the man had not rang her since hiyo video itokee na isambaye, na alimwambia hataki kumuona. So huyo mzee ameondoka na amewachanisha huyu mama na watoto wake. Now this is a family that was having some issues na kitu kidogo hapa, issues that could have been solved.
Manake according to huyu bishop alikuwa anasema eti huyu bwana huyu mama eti alikuwa, of course hii mambo ya uganga na nini ilikuwa imeletwa. Sasa huyu mzee alikuwa anakuja kwa huyu mama anakaa, but alikuwa anaenda kulala kwa huyo karo. At least the family was still intact kidogo, hata kama alikuwa anatoka. Saa hizi the man has disappeared. So which is good? Which is good? There's another thing that is now happening. Definitely the entire kindred ama familia ya huyu mama na ya huyu baba inapitia magumu. Usisahau ya kwamba huyu mama alisema yeye hana mama yake ama wazazi. Mama yake aliaga wakati akiwa class 2. Amelelewa na wazazi wake, step mom. So amesema amelelewa vizuri. But there's a lot of people that now have been subjected to a lot of trauma, unnecessary issues that should not have been there because of what has happened. So wewe kama boy child, wakati unaenda unacheka, unaona hii kama ni fun, una play games, unaongea kuhusu mama alikuwa na daradaro, alikuwa anasikia vizuri, that is not helping. Tunafaa tu understand ya kwamba hapa kuna watoto, na hawa watoto internet does not forget. So of course when we are tunaongea mambo machafu, kama internet kama video ishaenda kwa mtandao, but let us not look as if we are laughing, we are having fun, we are joking with what happened. Tunafaa ku condemn, not to play games or to enjoy or have fun with what happened. Hapa tunaongea kuhusu mtu ambaye amefanywa mambo machafu. Na mimi nijaribu kujiweka katika kiatu cha huyo mzee, bwana ya huyu mama. Kama ningekuwa bwana yake, how would I feel wakati naona watu kwa mtandao wakiongea na wakicheka like as if they are women or sisters or parents? Hawawezi kupitia mambo kama hayo. By the way, I'm not a prophet of doom, so don't take me literally. Sisemi eti wewe kama umekuwa ukifanya hivyo eti familia yako itapitia. That's not what I'm saying. But what I'm saying, please do not do to others what you would not like done on you. Usipitishie wengine mambo mazito na magumu vile wewe haungependa kupitishiwa. So to every boy child out there, ningeomba tafadhali tushikane, tusaidie, tufanye kuombea familia, tufanye kuombea huyu mama, it doesn't matter what happened. What happened. Leo nimesema nakuja kuongelelea girlchild. So sitaki kuegemea upande wa alimuruhusu, alitoka yeye alimpatia consent. Oh, I know all that. I understand about consent, about whatever. So but all I'm saying, sisi kama boy child, wacha tuonekane tukisimama na hii familia. Wacha tuonekane tukisupport huyu mama, kwa sababu ako na watoto. Na hatungependa kupitishia hawa watoto mambo magumu. So wacha tuonekane kama kuna wazee ambaye wanajua bwana ya huyu mama. Waende waongee na yeye, wakae chini na yeye, wamwambie wacha tukwambie, huyu mama anakupenda. Huyu mama alikuwa anaenda kufanywa haya mambo kwa sababu anakupenda. Kwa sababu kuna differences ambazo ziliweza kutokea ndani ya ndoa yenu. Na kwa sababu yeye anakupenda, hataki kukulose. Hii ndio ilifanya aende akafanywe haya mambo on the thinking that utaweza kurudi nyumbani na uachane na karo. So tafadhali, kama kuna wazee ambaye wako na connection na network na huyu mzee, mimi ningewaomba muweze kuongea na yeye, mwambie tafadhali arejee nyumbani, kwa sababu that is the right thing to do. Hapo kuna watoto ambaye hawafai kupitishiwa magumu because of what their mother did. Watoto hawakushirikiana na mama yao eti wewe enda fanya hivyo ili dadi arudi. No, mama yao ndiye alifanya hiyo decision, na unfortunately everything went wrong. Na sasa wewe sijui haujapiga simu, haujafanya nini. So tafadhali, kama kuna men out there, let us support this family by speaking to this man. Evangelist Nongari and the other women that were fellowshipping with this lady Ama Wanjiro, hongera. Hongereni sana kwa sababu ya kucomfort
huyu mwanamke. Saa zingine sisi wenyewe kama binadamu tunaweza kujipitishia through a lot of issues, a lot of challenges, zingine tukijua na zingine kama hatujielewi, na zingine zinakuja hauli kama challenges ambazo tunashindwa shinda, alafu we find ourselves inside them. But either way we must be there for one another. Sio eti mtu akianguka hata amka. No. Many a times sisi tutaanguka, lakini tukianguka you don't stay there. You wake up, you shake yourself and you move on. Hayo ni maisha. But sometimes you will need what we call a helping hand. You will need a shoulder to lean on. You will need somebody to support you so that you can get to where you wanted to be. Ama uweze kujisimamisha tena. Kwa sababu I'm telling you, kuanguka like the way hii family inaelekea ama vile huyu mama ameanguka, sio kitu rahisi. It is not easy for you to know that everybody will anakuangalia anakuona ukifanywa mambo hivi kwa matiti na ukishikashikwa vibaya uko chini. Everybody that sees you, wewe ndani ya your mind, because now here we are talking of a mindset. We are talking of a woman that is seeing herself as unclean, as dirty because of vile alifanyiwa na mtu. Na sasa hapa ndipo sasa tungeshukuru sisi kama Team Safeguarding, tuseme we know aliongea kuhusu ako na the parents wale ambao wamemlea na wamemlea vizuri na ni watu wacha Mungu. Hawa wazazi tafadhali mnaweza kusaidia huyu mama akaoshwa na neema ya Mungu tena, because she needs that cleansing because of what happened ndani ya mwili wake na nini, na hii mama ya mafuta na nini. Anafaa kuoshwa. So her mindset anafaa aoshwe, and the only thing that can do this ni maombi, kupitia through prayers, kupitia through counseling, kupitia through love and comfort, so that the goodness of God ikuje imuoshe, the cleansing blood of Christ. Mkimfanyia maombi na mumwambie atubu na aombe, ataweza kuoshwa. Because what needs to happen first is this lady needs to start seeing herself as clean again. Because ndio afike hapo ambaye, because when I saw that video with Evangelist Nungali, you could see that that lady had stooped so low. Her self-esteem had gone so low. Her self-worth had gone so low. She did not have self-image at all, to a point that Nungali alisema she had been crying for an hour tangu wakutane. It was hard for her to talk. It was hard for her to, speak. And definitely it was not possible for her to come to a video, aonekane kwa uso. That is telling you everything. Usisahau ya kwamba uso wa mtu is how you recognize them. Ukiona mtu huko kwa nyuma, is very hard for you to know who the person is. But soon as you see my face, unajua Safeguarding Officer Jeff. Nikifanya hivi, it's very difficult ujue mimi ni nani. But soon as nikiinua hiyo kofia hivi, uone my face, you recognize who I am. So tafadhali, hawa mama, ongeeni na this woman so that you can help to safeguard her. Her mind, vile nilikuwa nasikia anaangalia kisema, alikuwa nafikiria mambo machafu, ambaka anaangalia na muangalisha kuhusu watoto wake wadogo akiondoka, if she was not there anymore, because alikuwa nasikia anasema she doesn't see any worth of living anymore. So so we need to comfort this woman. We need to keep her safe. We need to uphold her na familia yake na maombi. Pia visitation kama hizo mlifanya hapo Evangelist Nongari and the women of God that accompanied you there, and I hope others have continued to do that. Good friends. Sio wala watu ambaye wataenda hapo alafu behind the back they are talking other things. It is necessary akuwe na hao marafiki ili wamuinue na ili wamsaidie katika maombi, ili arudishe what we call self-worth. Arudishe self-esteem yake ipande juu. Arudishe self-image yake, aanze kujiona yeye mwenyewe, because ni lazima yeye mwenyewe aanze kujiona akiwa msafi. Hakuna mtu anaweza kusaidia akwambie sasa wewe ni msafi. Nobody can do that but God.
So wewe mwenyewe ni lazima ujikubali ya kwamba sasa mimi najua kuna wakati nilikuwa nimeingia ndani ya dhambi, kuna wakati niliruhusu mtu afanye tabia mbaya, lakini sasa nimeoshwa tena. The goodness of God has come upon me. Sasa I'm cleansed. Mimi sasa ni msafi. You have to start believing that. Wanjiro, kama unanisikiliza na kama utasikia hii video, you have to believe that now sasa umeoshwa na uko sawa na ile uchafu ambayo ulikuwa umewekwa. Of course ujiombee, na women like the evangelist Nongari can stand right there with you, and other women and men of God, they can stand with you there, they can pray with you, na utaanza kusikia sasa wewe uchafu imeondoka. This is what you need. Ni lazima ukue msafi ndani yako, so that your self-esteem, your image can come back. This way you would be able now to even deal na watu. Otherwise, saa hizi ni kwa sababu bado wewe unafikiria wewe you are unworthy. Whatever has happened to you has finished you. Imekumaliza, and there's no reason for you to be living. Uko na aibu. But let me tell you something. Christ passed through all this. So hata wewe unaweza. Juzi tulifanya video hapo nikaambia watu kuhusu maombi yako ni tosha. Sio lazima uombewe na Bishop Johanna. That video is in our live videos. Nitaweka hiyo link hapa. Sio lazima uombewe na the likes of Bishop Johanna kuja kushikashike. Unaweza kujiombea, maombi yako ni tosha. Na mimi sijasema it is people cannot be prayed for. That's not what I'm saying. But I'm saying some types of prayer, some types of deliverance are not necessary. Hizo deliverance no. Kama lazima hiyo deliverance ifanywe hivyo, wewe you can deliver yourself. Mtu akuwekelea mafuta kwa mkono akwambie sasa enda nyumbani, ama chukua hii mafuta hapa, ukifika nyumbani paka hii mafuta paka kwa sehemu zako za siri zote, ongea maneno haya and you be delivered. Sio lazima yeye mwenyewe akuja kufanyia hivyo, no. So anyway, Boychild, tafadhali wacheni tupende our ladies. Wacheni tupende our wives, wacheni tupende our mothers, wacheni tupende our sisters, wacheni tupende our daughters. That is what we need to do as Boychild. Lakini sio kuwachekelea, sio kuonekana kwa mtandao ukicheka mpaka like you are cracking your ribs kwa sababu unafikiria ni funny. Hapa tumekuwa na a lot of women that have lamented a lot kwa mtandao, from America to Europe to Kenya to everywhere, even to Asia. Look at the news. Kwa mtandao utaona kuna a lot of women that have lamented that wamekuwa let down, that hii mambo imefanyika, imewachafua wao kama wanawake, na wanashangaa ni kwa nini hakuna actions zimekuwa taken kusupport mwanamke. Sio hata just Wanjiro ama huyu mama peke yake, to support mwanamke, because what has happened here is violation of right za wanawake, because hakuna mtu anafaa kuwa anafanya tabia kama hizo. Na una record, unaambia director wako kata hapo, weka hapa, usilete kamera hapo nini, na bibi yako anarudi anakuja anasema hiyo ndio ile kazi mnafanyanga, na yeye ana support na hana shida na hiyo. So you see, kuna a lot of women wamelament na wamesema wamekuwa let down, na wanakasirika na wanakashifu hichi kitendo, na I agree with them. Na zaidi ya yote wanasema what they don't see is support kutoka kwa Boychild, because most Boychild kwa mtandao ni kucheka, wanacheka. I pray that this is just humor, that deep down within us as Boychild tuna feel uchungu na hatungependa kuona mambo kama hayo, because honestly huyu ni mama. Kama vile wewe na mimi tuko na mama, huyu ni mama. Kuna watoto pale, tafadhalini. Huyu pia ni bibi ya mtu kama vile mimi niko na bibi, ama vile uko na bibi, ama vile wewe umeolewa, wewe ni bibi ya mtu. Huyu ni bibi ya mtu. Huyu ni sister ya mtu kama vile uko na sister yako. So please, let us be sensitive. So for the women of God that are lamenting around the world and they are complaining about what happened to this woman, totally, I agree with you. This thing should be looked at. Kuna watu wameenda mpaka further wakasema wangependa waone actions zikichukuliwa, kama ni kwa bunge, hii mambo ichukuliwe, iende ijadiliwe huko, iongelelewe mambo kama haya. I think it is in order kufanya hivi. Lakini on the issues pertaining kusema eti bishop achukuliwe hatua, it's very hard and very difficult. Sisemi haiwezekani, but it's very hard, because pahali pakishaingia what we call consent,
it becomes very hard. Manake tunaona huko ni kanisani kwa huyo bishop, huyu hakai huko, alijipeleka huko, so it becomes a very delicate and very difficult things because consent was given for these things to be done. If there was no consent, then this is different. The only kitu ambacho kinaweza kuja hapo kilete tashwishi kidogo is if bwana ya huyu mama anaweza kuja alalamiki aseme bibi yangu alifanyiwa hivi na hivi na hivi, but it will go back to the woman because woman ataulizwa, wewe ulifanywa haya mambo cha nguvu? Hapana. Ulienda kufanywa deliverance cha nguvu? Hapana. Ni bishop alikupigia simu ama wewe ndio ulimpigia simu uende kwake? Mimi ndio nilimpigia niende kwake. Finished. Kwa sababu kuna kitu inaitwa consent, na hapa tunaongea kuhusu two adults. Hapa hatuongei kuhusu mtu ambaye ako na need. Kama huyu mwanamke angekuwa na needs ama angekuwa na ulemavu na nini, hiyo ingekuwa tofauti. But because here we are talking of an individual who gave consent for whatever happened to happen, then becomes very difficult. However, we can still kashifu what has happened, na hii ni mjadala ambaye pia inaweza ongelelewa kwa bunge na everywhere, so that kuwekwe policies in place ya kwamba mambo kama hayo hayafai kuonekana tena. Kitu chafu, ni kitu ya aibu kuona kitu kama hiyo on the pretext of eti unafanya deliverance. No, you can do deliverance. Deliverance inafanyika all the time, everywhere, but you do not necessarily need to fanya mambo kama hayo. So watu wangu, leo message yangu ilikuwa tu ningependa kuongea na Boychild, niambie Boychild, tafadhali to support this family. Let us support this woman ambaye right zake zilikuwa violated by a Boychild, kwa sababu bishop ni Boychild. Mimi I believe hata kama huyu mwanamke alikuwa amepatiana consent na yeye ndiye alijipeleka huko, I do not agree in totality ya kwamba huyu mama alikuwa anajua exactly vile atafanyiwa. I don't believe. Kwa sababu kama angejua exactly vile atafanyiwa, I'm not sure angekubali. I don't think angekubali. Kwa sababu usisahau ya kwamba wakati huyu mama akifika huko, definitely aliona kuna kamera inafanywa. Na according to huyu bishop Johanna, alisema anytime wakifanya deliverance ni lazima wachukue recordings. Kwa sababu gani? And there I give him a tick. Kwa sababu of their own security. Kwa sababu kuna watu washaenda kujaribu kufanya mambo kama hayo, then wakakuja baadaye wakasema, huyu nilifanywa kushikwa, huyu alinibaka. So they have to do that for their own security and safety. So wakati huyu mama akikuja kufanywa hii deliverance, alijua kuna recordings zinafanywa. Alijua kuna kamera. Unaona? Kuna recordings zinafanywa. So kama huyu mama kweli angejua ya kwamba huyu bishop ataenda baka huko kwa sehemu zake za siri everywhere na kupaka mafuta vidole na nini, I do not think huyu mwanamke angekubali. So within me there is that reservation ya kwamba huyu mwanamke hakuwa anajua exactly what that deliverance will entail. But wakati deliverance imeshaanzia, then everything changed. Na yeye mwenyewe maybe alikuwa anajua kuna, maybe hata wakati akiona, kwa sababu kabla uende kwa mtu kama huyo, definitely you would have gone into the Facebook page, ama utakuwa umepatiwa recommendation na mtu, kwa sababu there's no way you can just ring me without knowing me, without having my number. Na kama umepatiwa namba yangu na mtu atakuwa amekwambia, hey, kwenda kwa safeguarding officer Jeff, anaweza kusaidia mambo ya safeguarding watoto hivi na hivi na hivi. Somebody must have recommended you, ama wewe umeona kwa mtandao. Na kama ukiona, then you will do a little research. So in essence, huyu mama, I do not think deep down alikuwa anajua to the extent ya vile huyu mpakaji mafuta ataenda. But wakati ilianzia na ikaanzia, of course kuna hiyo, unaingia into another place. Na ukishaingia into another place hata unajisahau. So wakati huyu, na of course eventually tulikuwa tunaona hata wakati huyu bishop alikuwa anaenda huko kwa kifua na nini, eventually huyu mama alikuwa anajigeuza namna hii na kuonesha, na hata yeye ameanza kusikia it's too much now. Maana hata kama ni kupaka mafuta, unapaka mafuta quickly na unatoka. Lakini hata huyu alikaa hapo for so long, na sio mara ya kwanza, karudi tena mara ya pili anapaka mafuta. So, to a point that huyu mama ulikuwa unaona amekuwa uncomfortable na nini. So I don't think kama angejua the intricates
ama the details of how the deliverance will be delivered, angekubali. So for that reason, I think the fundamental kukuwe na policies ama rules ambazo zinaweza kuwekwa in place za mambo kama hayo, so that abuse isiweze kupatikana. Otherwise, for me, I think her rights were violated big time, and it's not right. So nikisikia wanawake wana lament around the world, I agree with them. I think ni lazima to protect wamama kama hao, na unfortunately they are vulnerable because huyo ni mtu definitely anaonekana anapenda ndoa yake na alikuwa anapenda bwana yake. Maybe alikuwa na miss bwana yake because kama alikuwa anaenda na lala huko kwa huyo Karo, maybe ilikuwa hata conjugal rights hapati kwa huyu bwana yake, so she had to do what she need to do to get her husband back. Then unfortunately, shetani naye nani, everything backfired and everything went wrong, and now things have gone really bad. So the understanding is we need to fix it. Na kufix ni kufanya maombi, kusaidiana na kuacha mzaha kwa mtandao na to support this family. It's a that watu wa Mungu. God bless you so much. Really hii kitu imesumbua. My prayer is that hakutatokea mwanamke mwingine ambaye, kwa sababu the funny thing is that now that huyu mtu amekuwa kwa mtandao, imagine kuna apparently a lot of women that are flocking even after that. Kuna wanawake wengi apparently wamesikikana kwa mtandao, kwa simu, na apparently wamekuja kwake baada ya hiyo video. Of course I want to believe right now the bishop is very sensitive and is very careful, na hawezi kuchukua picha akionekana hata kama anakaribia huko ama nini. Kuna watu wengi sana pia wame complain about his ability to do deliverance kwa sababu ya condition yake ya mguu, na hiyo mambo ya vile analalia mtu. Jinsi hiyo analalia mtu, a lot of people, kama especially mtu ako na condition ile ambaye mwenyewe hawezi jua, unaweza kwenda kulalia mtu hivyo ashindwe kuamka hapo. People have passed on because of position of asphyxia, which is something I'm not gonna go, kwa sababu ya kulaliwa na nini, like as if you're trying to restrain somebody. Kushindwa ku breathe is very easy wakati jinsi ya vile huyo bishop analalia mtu, na we understand hawezi kuamka na nini, lakini tunaona so I'm not sure this is what there is a need to, kama lazima afanye hivi, there needs to be a better way of kudeliver watu wakiwa wameketi chini, kwa sababu hii mambo ya kulalia watu namna hiyo it is not going to work very well, because first and foremost he's not a small man, he's a big man. Sasa hiyo uzito yote ikiwa imekulalia wewe kama mwanamke mdogo kwa tumbo yako yote, kwa mgongo, anakulalia mpaka mikono yake iko juu ya kifua chako, so that anakushika shingo na nini akitoa hizi vitu anatoa. It's a very hard place to be, and a lot of people can struggle with breathing. Kwa hivyo kama mtu already ako na shida zake za kimwili, it's very easy for you to find yourself in a very difficult place, na hata kupumua ushindwe, and unaweza kwenda kujaribu kutolewa mapepo lakini ushindwe kutoka because pumzi imekutoka, kuliko mapepo yatoke pumzi ikutoke wewe uende, kwa sababu ya the positions that you've been put. Na unaona sasa hizo position ukishaanzia mambo kama hayo, hakuachilia na kushika hapo, and it's not, you don't need long, you need just a few minutes. Na nimeona wapo vile anaongeleshwa, anashikwa, anaongeleshwa na nini, na umelaliwa. It's not an easy thing. So hapo Bishop Johanna, tafadhali mimi ningekuambia keep people safe. Kama ni lazima ufanye hizi deliverance, ensure kuna kitu tunaita safety ya hao watu ambao unajaribu kusaidia, vile unasema unawasaidia kwa deliverance. Bishop Johanna, listen to me, usiwalalie vile unawalalia. You are not a very light person, individual. Wewe ni mzito, na kuna watu wanaweza kuwa na mashida zao za kimwili, kuna watu wanaweza kuwa na issue zao, na ukiwalalia hivyo, I'm telling you, Mungu tu amekusaidia. Hakuna mtu ameshindwa kuamka hapo, unafikiria ni mapepo yametoka, lakini by the time unafikiria kujaribu kumwamsha, no, uhai umemtoka because they couldn't breathe anymore. So be very careful, because you always kuweka uzito wako wa mwili hapo. We understand your condition and all that, but it's important, if you have to do this, definitely measures must be put in place to ensure that some positions are not necessary. Unaona? Anyway guys, I don't want to make this video too long. God bless you so much. Tafadhali usisahau kuwatch
our next video. There's a video that is going to come that is going to talk about family talk. We want to talk about this woman that Bishop Johanna anasema ya kwamba ni nabii ambaye wanafanya kazi na yeye. Anaongea kuhusu bibi yake, yeye huwa ako nyumbani na hambatani naye katika kufanya hizi ibada ama kutoa hizi services. Anatoa kwa watu, maana yake anasema anaendaka kwa nyumba kwa watu, zingine anafanyanga mpaka barabarani, wengine wanakuja kama kanisani. So lakini kuna nabii ambaye anaambatanaga na yeye ambaye ni mwanamke, na yeye ni nabii, na alisema yeye ndio huwa anafanya kazi pamoja na yeye. I believe huyu nabii ndio huyo anasikikana akisema toka toka toka, huyo katika hiyo video ambayo ili trend. Tungependa tu kuongelelea role yake pamoja na huyu Bishop Johanna, because for me I think angeweza kuintervene kusaidia huyu mama, but for some strange reason all she kept saying is toka 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 toka. So ningependa kujua at what point yeye angeingililia. So tafadhali usisahau ku login na watch, make sure your notification bell is on. Please, kama huja subscribe ndani ya Team Safeguarding, tungekuomba utie subscription ili uingie ndani ya familia. We are trusting God for 20,000 strong safeguarding family duniani ili tuweze kuendelea kusupport family. God bless you. Boychild, nafikiri tumelan leo. Tafadhali tusaidie girlchild, especially on matters pertaining family. It is fundamental that we support them. Tafadhali kumbuka kusafeguard familia ni kusimama na wao, especially during hard times, during challenges, during difficult times. We must rise up, we must stand up. Kama ni kitu tunafaa kukemea, kukashifu, we stand up and we say we do not agree with that. Sisi ni Boychild, we do not do tabia kama hizo, na wewe kama Boychild hufai kufanya tabia kama hizo, manake unatuaibisha sisi kama wanaume. It's not acceptable. Kuna a lot of men and women of God, apostles, bishops, doctors, pastors, evangelists, wamekashifu haya mambo and they do not agree. Therefore it is necessary tufanye hivyo. Ni hayo tu watu wangu, asanteni sana. I pray that God is going to continue healing this lady and her family, and my prayer is that the family unit can come back together, because watu napenda kusema watoto hulelewa ndani ya familia. So we ask that man to find something, a place, ignite something in his heart to return back to his family, at least hata kama ni kwa muda huu ambaye ni mzito, ili aweze kuongea na bibi yake na mama ya watoto wake, na ili waweze kurejesha familia yao together. That is our prayer, because children thrive very well when they are brought up and they are raised in a family that is a nuclear family. Sana sana tunaongea kuhusu mama na baba. Hatusemi ya kwamba single mothers ama single fathers hawalei watoto vizuri ama watoto wa children's home wakuwe. Tunasema what research says. But for me, I believe when God is in you, you have everything that you need to raise your children well and to bring up a family that is godly. God our bless sana. I'm your safeguarding officer Jeff, and I thank you for listening to me. Please tia comment yako kuhusu what you think about this video, and share this video. Lakini zaidi ya yote usisahau kusubscribe, and I know I will see you in my next video. Barikiwe sana. Thank you.